Hello. We'll get started. Um, First of all, I would love to know how the Umbria region had an influence on this film because it's an area that you grew up in and spent a lot of time in and still live in. So I imagine proved quite inspiring to the story of the Tomboloi in the area. Prima di tutto io vivo nel confine tra tre regioni, Umbria, Lazio e Toscana, che prima avevano un altro nome, erano un'altra regione. Questo secondo me ha avuto già un'influenza nella mia vita perché ho capito che i confini sono delle linee immaginarie che non sono sempre state le stesse, ma cambiano nel tempo e quindi non credo molto nei confini. Non credo molto nei confini tra gli stati che sono sempre ben protetti e non credo neanche molto nei confini tra la fantasia e la realtà, tra il visibile e l'invisibile. Mi sembrano tutti dei dogmi, questa idea del confine che gli uomini si mettono nella loro stessa esperienza. E credo che chiaramente un'altra grande influenza per me è stata quella di crescere in una regione piena di archeologia, piena di resti archeologici, non solo resti ufficiali, ma anche piccoli resti. Fin da piccola bastava fare un piccolo buco per strada o nell'orto per trovare dei micro frammenti che però non erano sassi, erano pezzi di qualcosa che era stato costruito dagli uomini, erano pezzi di vassi, micro frammenti di qualcosa che un tempo era stato intero e che soprattutto aveva avuto un significato per qualcuno. E quindi ecco che fin da piccola ho avuto l'esperienza del frammento e l'esperienza della stratificazione, che credo che sono due cose che hanno influenzato molto il mio modo di fare dei film. I grew up actually on the border between three regions, Umbria, Latium, and Tuscany, which once upon a time were another region with a different name. So, since my early childhood, I understood that borders are imaginary lines that change over time. And so I don't really believe in them, whether it's borders between states that are so well protected or other borders, borders between fantasy and reality, between what is visible and what is invisible. So, of course, this had a big influence on me because I think they're all dogmas that people place within their own life, and then are not there otherwise. And also, growing up in a region that is so full of archaeology had a big influence on me. And we're not only talking of, big remains, big traces, but also small traces, small rest fragments that were everywhere. You'd just dig a little hole in your vegetable garden or in the road, and these tiny fragments would appear that were not stones, but rather pieces of things built by men. Which once upon a time were whole, they were not just bits, and had a meaning for someone. So I think since I was small, both fragments but also stratification have had a big influence on me. It's a bit like that in England as well. I suppose we have constantly, every week or so, it seems like we're finding new bits of the past. And there's that strange relationship we have where instead of people being very excited about what they found, there's always an argument over who owns it. In La Chimera, the whole kind of debate is between Arthur, or one of the debates in the film is between Arthur, who has a reverence for the things that they're finding, and he wants to kind of hoard them like a dragon for himself and keep them safe. And then his accomplices want to sell them to make a profit to survive, because to them it is just a business. And I think that relationship between not only what to do with the past when we find it, but how it intersects with class and kind of different generations is very apparent in your work. Certo, la questione di chi sono le cose, della proprietà delle cose è una questione centrale nel film
le cose sono dei vivi, sono dei morti, c'è forse anche nel personaggio d'Italia un tentativo di capire di chi è la stazione abbandonata in cui lei vuole andare a vivere. La signora Flora dice che quella stazione è abbandonata, non è di nessuno, cioè forse è di tutti e lei non capisce, ma è di tutti o di nessuno. E credo che la risposta a tutto questo è sempre nella stazione abbandonata, quando Arthur ritrova Italia e, e lei e una ragazza che abita con lei dice: Sì, siamo un po' arrangiati, qui è una sistemazione temporanea. E Italia risponde: Sì, ma anche la vita è temporanea. Ecco, riflettere su di chi sono le cose e sulla proprietà mi sembra molto importante, soprattutto in una società che la nostra, che in questo momento è sviluppata totalmente attorno al possesso, alla proprietà e all'eredità. Capire che il possesso di ogni cosa è temporaneo e anche l'eredità è qualcosa di temporaneo, perché facciamo parte di un'eredità più grande, mi sembra importante. Ecco, e quindi forse anche per questo ho fatto questo film. Well, yes, the question of property and of who things belong to is central in the film. Do they belong to those who are alive? Do they belong to the dead? And we see this with the character of Italia, who's really quite discombobulated by the whole story of the station, asking Flora, the abandoned station, where she wants to go and live. And Flora's telling her it belongs to everyone, so it belongs to no one. And she's, but who is it then? Does it belong to everyone or does it belong to nobody? Um, and in a way, the answer is there because when Arthur finds her after when she's living there, um, and one of the girls there says, "Oh, we've just set it up. It's a temporary sistemazione, sort of what would you say, situation." Accommodation. Accommodation, grazie. And then Italia points out, well, even life is a temporary situation or accommodation. And so I think to reflect about property and who things belong to is particularly important in a society like ours, which is all centered around possession, property, but also inheritance. Mm. Um, and and all of these, and to reflect on the fact that all of these are temporary situations again, because we actually belong to a greater inheritance, to a greater heritage. And perhaps that's what pushed me to make the film. I'm curious about the image of the tombaroli within Italy, which is something that kind of comes across in the film. There's a sort of relationship between the police and the grave robbers and the locals and the grave robbers. And of course, Italia is quite horrified when she learns what they're doing. And I remember listening to you at Cannes when you were talking about this image we have of grave robbers. And I'm curious to know how, for you growing up, if you had a sense of this kind of community, this network, and how you grew up understanding their role within the Italian culture. Because for me, certainly growing up in England, and I think for a lot of people, our images are of Indiana Jones and Tomb Raider and the Mummy, and it seems very heroic and very romantic. And I think that this is a more nuanced portrayal of quite a fascinating but also very difficult to reconcile career choice. Quando sono cresciuta ho spesso sentito parlare dei tombaroli, li vedevo davanti al bar e li temevo anche un po' perché mi sembravano delle persone contaminate, come dire degli spacciatori in qualche modo, erano legati a un mondo di illegalità oscuro.
Poi, soprattutto la cosa che mi sembrava incredibile è dove trovassero il coraggio di andare la notte a aprire le tombe per prendere degli oggetti. Dico, per quanto tu possa desiderare soldi, questo mi sembra un atto troppo violento, anche se sono tombe di 2000 anni fa. Poi, passandoci del tempo insieme, ho provato invece quasi una compassione perché loro si raccontano a se stessi come dei predatori, come dei grandi criminali, degli eroi della notte, hanno tutta questa mitologia di essere controcorrente, ma in realtà quando ho passato del tempo con loro mi sono resa conto che sono degli ingranaggi, degli schiavi di un sistema, dei servi di un sistema che ruota sempre attorno alla proprietà e ai soldi e che si sentono sovversivi, ma non sono sovversivi, sono soldati obbedienti di un sistema. E il tombarolo, lo spacciatore, il guerrafondaio, l'assassino, il criminale, sono tutti obbedienti, non sono sovversivi. E ho pensato che raccontare questa storia di falsa sovversione può anche farci venire voglia di immaginare delle vere forme di sovversione che non siano dipendenti da un sistema che dicono di voler evadere e invece lo fanno trionfare. Yes, growing up, I saw the Tombaroli in front of the bar. I actually feared them also because I saw them as contaminated beings, a bit like drug dealers, because they were tied to the world of illegality, to this very obscure world. And then I couldn't understand where they found this courage, the courage necessary to enter graves at night and steal things from them, take objects from them. And I just found this too violent as a gesture, even if these objects had been there for thousands of years and had sort of felt so distant. Um, but then as I started spending time with them, I actually, the fear changed into compassion and what in Italian we call pietà. It's a kind of piety almost. Because they have this own mythology, they present themselves as being predators, tomb raiders, criminals, fearful. In Italian, we say controcorrente, they go against the current as being very subversive, but actually, they are just cogs in a much greater mechanism. They are, in fact, slaves of a system that that sort of revolves all around property. So they're not at all subversive, but rather they are obedient soldiers in this system, just like other criminals, drug dealers, and so on. And so I thought that by telling the story of a false subversion, perhaps we could start imagining true forms of subversion that are not dependent on a system that they say they want to evade, but actually they are just helping to make it triumph. Yeah, it's whereas something like the commune that is found in the station obviously is a form of property theft, or what would be called property theft, but really they're doing it because of it's a need for community in a way, wanting to imagine a better world and a more what's the word, communal way of living, I suppose, than just purely for financial or proprietarial gain. Sì, credo che la vita che sceglie Italia ci racconta un'altra visione del rapporto col passato, perché nel film noi abbiamo dei personaggi che sono schiacciati dal proprio passato, come Flora, ma anche Arthur, oppure dei personaggi che vogliono distruggere e vendere il passato, come i Tombaroli. Lo vogliono fare a pezzi, come fanno con la statua, per venderlo. Ma si può anche trasformare i resti del passato, si può anche riportare la vita là dove non c'è più. E questo mi sembra
una speranza dentro il film, una speranza chiaramente anche in questa forma di speranza vediamo la drammaticità, i bambini hanno i pidocchi, non hanno abbastanza spazio, non hanno letti, però sono insieme e sono pronte a domandarsi che cosa vuol dire stare insieme. Quindi mi sembra comunque un luogo di speranza, un luogo che immagino continuare dopo il film. Yes, so the life chosen by Italia is a different, shows us a different vision of a different kind of relationship with the past, right? Because we've got characters completely squashed by the past that cannot go ahead, like Arthur, but also like Flora, or other characters who smash up the past, like the Tombaroli, who literally smash statues in order to take them out of the tombs. But with Italia, we also see that it's possible to transform the past, to transform pieces of the past, and to take life back where there no longer is life. And I think this is a space of hope in the film. It's, of course, also dramatic. For instance, we see children who've got fleece in their hair, right? But they are together, and they're also ready to ask themselves what it means to be together. And so this is a place of hope, which I imagine can continue beyond the film. That's lovely. And I think that's something that really reminded me of your first film of Heavenly Body, of the end of that film where we see the young characters coming together, trying to kind of free themselves from the dogma that in the case of Marta is the religious upbringing she's had, and she finds this freedom with the other children. And something that I noticed when I rewatched the film is that there's a scene where Marta is touching a crucifix, and she touches it so carefully and with such kind of care for the past. And it reminded me a lot of the scene at the end of La Chimera, where we see Arthur standing on the boat with the statue that everyone is fighting over, and he touches it with the same kind of reverence. And I'm really interested in how you see the relationship between your past work and your present work. Sì, credo che tutti i film che facciamo sono parte di un frammenti di un discorso, sono i pezzettini di un vaso ed è chiaro che cercano di ricomporre un'immagine tutti insieme, cercano di ricomporre un'immagine che ha un significato al di là della cosa stessa e sono legati, anche se sono molto diversi, questi film. Forse perché tutti si interrogano proprio sulla nostra relazione con il passato e che cosa e sull'appartenenza, no? Anche a una comunità, l'appartenenza a un territorio, a una comunità. Quindi penso che ci sia un legame profondo, ma anche un legame un po' segreto. Mi viene in mente un racconto bellissimo di Karen Blixen, dove un uomo per tutta la notte cerca di bloccare una diga che sta per esplodere a causa di un'alluvione e corre da una parte all'altra per mettere dei sacchi di terra e bloccare questa diga che si sta per rompere e al mattino, stanco e sfinito, la diga è bloccata, torna a casa e dalla finestra guarda giù e scopre che tutte le corse che lui ha fatto nella notte hanno prodotto l'immagine di una cicogna. E ecco, forse questa è la sensazione che ho, che involontariamente quando si fa un film non è che si pensa molto né a citare un film né a continuare un discorso, si cerca di bloccare una diga che sta per esplodere, però è vero anche che quando il film è finito ci si gira e si vede che tutti questi film insieme che si sono fatti hanno un'immagine
di una cicogna. I think all of my films are fragments of a discourse, little pieces of a vase that try to recompose themselves in one image altogether. That, of course, has a meaning that goes beyond the images of the films themselves. Um, so yes, they are tied, and they all have to do with our relationship with the past, but also with belonging to a community, belonging um, to a land, to a specific territory. Um, so they are profoundly interconnected, but they also interconnected in a secret way. And so I think of this very beautiful short story by Karen Blixen. Basically, there's this dam that's about to sort of overflow. And so he spends all night running from one side to the other, putting all these sacks of earth to block it from overflowing. And in the morning, thank God, the dam is blocked. He goes home, looks out of his window, and realizes that all of his trajectory of the night before had left the traces that put together created the image of a stalk. And I've got a similar sensation in the sense that when you're making a film, really all you're trying to do is stop you're not thinking of a discourse, you're not thinking of the fragments, you're simply trying to stop the dam from overflowing. But when the film is finished, you can turn around and see that and see this image. And so I think all these films together are the image of a stalk. Yes, and certainly across your films so far, and I'm sure in the future, there's a connection between the characters that you focus on, whether that's through this sense of wanting to belong or whether it's through an exploitation that they experience. In the case of Lazaro and Lazaro Felice, obviously, he reminds me of Balthazar from Balthazar, the Breton film, where he has this beatific quality that is exploited throughout his life. And it's a little bit of that in Arthur as well, where he is a little bit exploited by the Tombaroli because he has this ability and he wants so desperately to be of help, be of service. But of course, it's a little bit more complicated in his case because he also knows what he is doing is not legal and he does feel some guilt about that, I think. But talking about Arthur, I think we should definitely talk about Josh O'Connor because this is the first time you've had a adult central character. And I know that Josh wrote to you and said he loved your films and wanted to work with you, which I'm sure was a very special thing to have an actor very excited to work with you and to approach you about it. So I'd love to know how that kind of developed into the film and how the two of you worked on realizing how Arthur would come across on screen. Arthur, è il personaggio di Arthur, interpretato da Josh O'Connor. È stata un regalo di questo film, è stato anche un segno del destino perché inizialmente io cercavo un attore molto più avanti, con l'età molto più adulto, nel senso più verso il tramonto della sua vita, perché pensavo che questo personaggio avesse alle spalle una lunga, lunga esperienza. Conoscevo Josh per il suo lavoro in God's Own Country, un film che ho amato tantissimo, però appunto non avevo pensato che lui potesse essere Arthur. Poi ricevo questa lettera in cui Josh mi voleva conoscere e quindi ci siamo incontrati e dal momento in cui ci siamo incontrati ho capito che lui era Arthur che stavo cercando e che in realtà l'età è una illusione che abbiamo. Noi pensiamo un'età quando scriviamo un personaggio, ma in realtà cerchiamo un'anima e tutte le idee dell'età che ci possiamo fare sulla carta scritta non vogliono dire niente, spariscono di fronte all'evidenza che lui era Arthur, poteva essere Arthur e che soprattutto poteva rappresentare benissimo questo personaggio. Molto difficile perché
è un personaggio di cui conosciamo poco e che è chiuso, ecco, è completamente chiuso, è in qualche modo ha un vuoto dentro di sé. L'unica cosa che ci lega a lui è il vuoto che lui sente, perché corrisponde a un suo vuoto interiore, una mancanza che lui ha. Però è anche un personaggio respingente per tante cose, perché non vuole essere aiutato, è chiuso dentro il suo dolore e sembra quasi come Orfeo, che canta le sue pene, così Arthur canta il suo dolore. E Josh ha fatto un'interpretazione di questo uomo così burbero, così respingente, ma anche così dolce, benissimo, secondo me, è riuscito a farci vedere un aspetto invisibile di Arthur, che è il suo dono. Abbiamo lavorato sul personaggio in una maniera un po' particolare perché chiedevo spesso a Josh non di essere Arthur, ma di volere bene ad Arthur, che è una cosa diversa, cioè di essere molto vicino a quel personaggio. Non essere quel personaggio, ma essere molto vicino a quel personaggio, perché in qualche modo, essendo un personaggio di una fiaba, non poteva essere svelato psicologicamente, doveva rimanere misterioso. Non a caso, Arthur è l'unico personaggio che non sa vedersi da fuori. Tutti gli altri personaggi assistono, per esempio, al cantastorie che canta la loro storia, mentre lui se ne va perché è chiuso dentro se stesso, è come un seme, è, è chiuso, è un personaggio mitologico, appunto. E abbiamo lavorato in una maniera molto bella. Josh ha imparato l'italiano, è venuto a vivere qui, in campagna, ha vissuto per un periodo dentro un furgone lungo il lago, ha cercato davvero di, se non di essere Arthur, ma di cercare Arthur nei luoghi dove Arthur viveva e credo che ci sia riuscito benissimo. Having Josh O'Connor interpret Arthur was, on one hand, a huge gift in the film, but it was also a sign of destiny because I was looking for a somehow more adult, older actor, an old actor, someone heading towards, as we call it in Italian, the sunset of his life. Someone who would have had a sort of very considerable amount of experience. Of course, I'd seen Josh O'Connor in a film I really loved, God's Own Country, but I hadn't thought about him because of this age. Um, and then he sent me this letter and we met, and I understood that he was the Arthur I had been looking for, but also that age is an illusion because when we write a character, we write their age, we think of them with a certain age, but actually what we're looking for is a soul. And so the ideas written on paper disappear in front of evidence. The evidence that he showed me that he both was, but also could be Arthur. A very difficult role because he's a character that we get to know very little because he's completely shut, hermetically shut. He's empty inside. That's what the audience perhaps feels and relates to because he's got this inner loss. And he's also a character that pushes you back. In Italian, we say respingente. It's like this. He doesn't want to be helped. He is sort of completely shut within his pain, similar to Orpheus sort of lamenting his lost love. And I think Josh O'Connor did a sublime interpretation of a man who's on one hand so burbero is like I don't want to say unpleasant, but sort of Yes, off-putting maybe. off-putting, but at the same time also very sweet, and who incarnates
this invisible aspect of his gift, in fact, which is invisible. And in terms of our collaboration, it was quite special in the sense that I often asked Josh not to be Arthur, but rather to love Arthur. In Italian, we say voler bene, which is not romantic love. It's distinct. It's what you say to a friend or a family member. And it literally means to want their good. So to be very close to Arthur rather than to be him, because he's a fairy tale character. So he can't sort of be revealed psychologically. He has to remain mysterious. And he cannot sort of be really revealed from the outside. And so in fact, when we have the scene with the storyteller, Arthur leaves, he's like a seed. He's mythological. And so I think Josh did a great job on this. And also he came to Italy, came to live in the countryside, lived for a while in a van along the lake. And so if he didn't try to be Arthur, he certainly tried to look for Arthur in the places that Arthur inhabited. Quando ho incontrato Josh e lui mi ha sorriso e ho visto questo sorriso, ho pensato che questo sorriso era il sorriso più bello del mondo e ho detto dobbiamo fare un film dove tu non ridi mai, ma dove tutti l'unica cosa che desideriamo follemente è vedere quel sorriso. E infatti non ride mai, ha un po' un micro sorriso amaro un paio di volte, però credo che la nostra affezione col personaggio di Arthur non riusciamo a identificarci in lui, ma vorremmo tanto vederlo ridere. Sorry, Oh, right. it's just really moving. So when we met with Arthur, I saw his smile and I thought it was the most beautiful smile in the world. And so I thought we must, and I told him we have to make a film where you never smile. But what we all really desire as members of the audience is to see that smile. And we do see, and so in fact, we never see him smile. We see from time to time like some sort of bitter micro smiles. And so we can't identify with him, but we so long to see him smile. Oh, yes. Yeah. No, that's very, yeah, very true. I think by the end of the film, everyone who watches it experiences that same thing you asked Josh to experience, where you come to hold this feeling of just affection and worry and deep understanding, or not even understanding, just empathy for him. And I think that Josh does that so beautifully within the film. And I mean, throughout all your films, I think that your lead actors do exactly the same thing, and they all live in this same fairy tale world which you create, which I think is so beautiful and so rare in modern cinema, to have such a sort of a sacred space where there's something, like you say, mysterious and withholding, but also very inviting and warm, and to feel such empathy for these characters, which is not a question, but I just wanted to say that I think it's something that yeah, it feels very special about the film and about your work generally. And I know that we probably need to finish soon, so I will just ask about your work with Helene Louvar, because she is so crucial to your world as well, and to defining how your films look, and to working with you on the cinematography. And I know she's worked with you on every film I think you've made so far, yeah? And she is such a phenomenally talented cinematographer. So if you could talk a little about your vision for La Chimera and how the two of you were able to realize that together.
Sì, vorrei dire che sicuramente mm, prima vorrei dire una cosa riguardo al discorso di prima, che la maggior parte, non tanto dei film, dei grandi film d'autore, però diciamo dei prodotti audiovisivi che vediamo, che consumiamo, si basano sempre di più su questa idea che bisogna identificarsi con un personaggio, no? E quindi di forzare a tutti i costi l'empatia dell'identificazione con il personaggio. Quello che vorrei fare, che cerco di fare, è invece evitare in tutti i modi possibili di fare identificare il pubblico con il personaggio, perché io credo che possiamo voler bene a qualcuno anche senza identificarsi e che è un'esperienza più grande voler bene a qualcuno che è diverso da noi, che non siamo noi, che non è noi stessi. E perciò questi personaggi, Lazzaro e Arthur, che sono molto diversi tra di loro, forse sono l'opposto, ma sono due personaggi a cui possiamo solo voler bene, ma che non capiremo mai fino in fondo. E questo per me è un dovere che io ho di raccontare un altro amore, che non è solo appunto l'amore per se stessi, è l'amore per l'altro proprio. Anche quando è antipatico come Arthur, o anche quando sembra un po' scemo come Lazzaro. E il lavoro con Hélène è fondamentale e collegato a questa cosa che dico perché forse tutto quello che nella storia non è detto lo dice l'immagine, con la sua luce che è sempre in movimento, con il movimento della macchina che spesso rivela il movimento interiore dei personaggi, questo movimento segreto dei personaggi è rivelato dal movimento della macchina da presa. E noi lavoriamo sempre cercando di non fare mai la stessa cosa, nel senso che è un viaggio, è un'avventura. E ho un privilegio di fare questo viaggio con Hélène e quindi ogni volta lavorare insieme è il contrario di confermare le cose già fatte, è esplorare ancora. Si parte per un viaggio con una persona con cui abbiamo già lavorato perché vogliamo andare da un'altra parte e non rifare lo stesso viaggio. E quindi questo per me è importantissimo. Inoltre, ecco, quello che io dico di Hélène è una donna che ha sempre un occhio nella macchina da presa e un occhio aperto nella realtà. E questo è il modo in cui bisogna stare nelle cose. Bisogna essere molto concentrati sul film che stiamo facendo, sulla scena che dobbiamo girare, ma non dobbiamo mai dimenticarci che la vita è intorno a noi e che anche le nostre convinzioni più incredibili possono cambiare attraverso l'ascolto. Yes, so to start with, Alicia just wanted to add something reflecting on what you were saying about the characters, these sort of characters. So not necessarily the film d'auteur at the moment, or the sort of great masterpieces of the history of cinema, but rather the majority of audiovisual products made nowadays are based on the idea of identification with the protagonist or the characters, and on this idea of forcing at any cost, at all costs, the audience to empathize via an identification with the character. And I try to avoid this because I think it's so important to be able to love someone, to want their good without identifying with them. And I think it leads us to greater experience to identify rather to do this without having to identify
to love someone who is not ourselves, who we don't think is like ourselves. And I think it's so we see it even in both Arthur and Ladzada, who are so different. Perhaps they are polar opposites. We can love them, we can want their good, but we will never fully understand them. And I think it's an obligation I have to narrate, to show another kind of love, a love for someone even when they are not, when they are antipatico, when they are unlovable, when they are non-sympathetic. And in a way, the work with Helene is connected to this. And of course is crucial because everything that is not told in the story per se is actually told by the image, by the light, by the camera movements, by the light that's always in movement, and this camera that's always moving, revealing the inner movement, the inner world of the characters. And so with Helene, we try to never go on the same journey. Because we are on a journey, it's such a privilege to work with her. So we're looking in a way for the opposite of the confirmation of what we have already done. And I think that's why you have enduring collaborations, because you want to explore more new things, go beyond, rather than redo the same journey with someone you've been on it with before. And then I always say this about Hélène, that she's a woman who has one eye in looking into the camera and the other eye open on the reality surrounding us. And I think this is a very important way of doing things. Of course, we need to be very focused on the work and on the film. But we also have to be just as focused on the life happening around us, and also, which also allows us for our most profound and holy convictions to change if we listen to what's happening around us. That's beautiful. I'm very yeah, as I say, I'm very I guess hypnotized maybe by your work, because there is this quality of unknowability, and I think it is difficult as an audience member to retrain yourself to not to go with that instead of constantly be trying to understand everything. Because like you say, I think that yes, a lot of modern cinema now is quite didactic, and you are instructed to understand everything, and your cinema very much encourages to not try to unpick the mystery so much. And like you say, I love the idea of loving someone even when they are at their most unlovable. I think that is such an important skill as a human being, and a skill for living together, living in community and learning to live in a community, and to be part of the world. So thank you very much, Alicia. Thank you. Such Thank you very much. such a privilege to speak to you. And thank you, Iante, as well, for your fantastic Ante, translation.